to kickstart our talk today. So karibu sana daktari. Thank you very much. My name is Dr. Mohammed Salim. I'm based in London. My field of work is addiction and also public health. I think the way I would think we should structure is to let Dr. Mlawa start with general overview of diabetes. And why we're here today, what are we celebrating, as you have introduced? And then I think I'll come later to cover the aspects of addiction and diabetes. And of course, as you also mentioned, we'll hear about challenges of mental health and diabetes. Very grateful to have you all here. And I hope we'll have opportunity to hear experiences of people who might have relatives or themselves are going through diabetes. And to hear those experiences will allow us maybe to exchange information and also to hear what people are thinking, what services are they getting. Of course, I'm sure people will have questions. We'll be happy to answer those questions. And we'll cover other aspects of diabetes like causes, risk factors, treatments available, and so on. So I will hand over to Dr. Mlawa, and then we'll follow. Awesome, awesome. Karibu Dr. Mlawa. Thank you very much. Good afternoon, everyone. It's a privilege for me to take part in today's meeting as we mark the World Diabetes Day. World Diabetes Day is celebrated every year on the 14th of November, and it's a birthday of one of the core discoverer of insulin, Sir Frederick Banting. And this year is even more special simply because it's 100 years since the insulin was discovered. And to give you an overview of diabetes worldwide, more than 90% of people with diabetes, they are type 2 diabetes. But we have got about 537 million people currently living with diabetes. Those are of age between 20 to 79. That is 1 in 10. And this number is expected to go up to 640 million by 2030. And by 2045, this number will go up by up to 780 million. So that is a chronic condition. It's a burden to public health. It's a burden to society. And we know that 3/4 of these people with diabetes, they live in low and middle income countries. That's 3 in 4 people with diabetes live in low and middle income countries. And look at the resource in those countries. We've got poor resource, but we've got high numbers of patients with diabetes. And diabetes, from the current data, it kills 1 in 5 people every 5 seconds. So it is a condition which is significant. And I think marking the World Diabetes Day, it is important to talk about diabetes. Now, let me talk about a type of diabetes. We've got type 1, which we know that these are patients who need insulin lifelong. It's more common in adolescent and younger people. Then we've got type 2 diabetes, which is more than 90% of the people living with diabetes worldwide. So type 2 diabetes is significant in that sense. And I think in today's meeting, I would like to concentrate more and talk about type 2 diabetes because we can do something about it. If you look at type 2 diabetes in terms of what are the causes, we know that there are a lot of factors. So in these patients, they are producing insulin, but they are not able to use insulin properly. But most importantly, what I want you people or the participant to understand that there are modifiable risk factors. What are the contributing factors for type 2 diabetes? They are modifiable or non-modifiable, and therefore we can do something about this. We can prevent diabetes. And in some cases, if you diagnose type 2 diabetes earlier, you can reverse it, the so-called remission. So the modifiable risk factors include
lack of exercise. So we can do something about it. What about obesity? Being overweight is a risk factor for type 2 diabetes, and therefore you can try and lose weight and therefore try and manage your diabetes better. What about unhealthy diet? Poor diet contributes to type 2 diabetes as a contributing factor, but you can reverse it. If someone has got hypertension, if you control your blood pressure, you make your diabetes control better. And if you've got high cholesterol, if you control that, it means that you can make your diabetes better by controlling your high cholesterol. Then we talk about non-modifiable risk factors, which we can't do about it, anything about it. We're talking about family history of type 2 diabetes. If you've got the father and the mother that type 2 diabetes, the chance of the children to have diabetes is 75%. So genetic plays a bigger role, and you cannot change your parents unless you're adopted. So by knowing that you have got a family history of diabetes, you can do more about the modifiable risk factors, which you can change your lifestyle. And we talk about gestational diabetes. If the mother had gestational diabetes, they've got a chance of getting diabetes in the future by 50%. You cannot change someone having diabetes in pregnancy or the so-called gestational diabetes. What about other factors such as age? If you are more than 45 years of age, it's a risk factor. You cannot change your age to be younger. So those are non-modifiable risk factors. But the modifiable risk factors, we can do a lot about it. That is smoking, controlling hypertension, controlling high cholesterol, doing exercise, losing weight, and eating healthy diet. So those are, in summary, are things which we should do. We can manage type 2 diabetes by modifying the so-called modifiable risk factors. And I think I'll end there and give a chance to other people. I've got a patient here who kindly agreed to take part with us, and I think we should be able to give a chance for her to talk later. That's Gloria. But for me, that's all for now. Okay. That's thank you very much, Dr. Mlawa. I will just put that in a nutshell in Swahili so that we can all be on the same page. Sasa kwa kifupi, kisukari hivyo vya aina mbili, kuna type 1 na type 2. Moja inategemea mwili una insulin lakini haitumiki, nyingine mwili hautengenezi insulin. Lakini cha muhimu anataka kuzungumzia kuhusu kisukari cha aina ya pili ambacho tunasema Unanisikia? I hope you can hear me. Yeah. Kisukari cha ukubwani ambacho watu watumia vidonge. Sasa anachosemea ni kwamba kisukari kuna aina hii, kuna vitu ambavyo tunaweza tukafanya ili kupunguza zile hali hatarishi. Kama kufanya mazoezi ni kitu ambacho kinasaidia sana, kukata kitambi, kupunguza uzito, maana kama nilivyosema mwanzoni huko kwamba ugali tamu lakini hauna nia njema na wewe ugali unataka kukua. Kwa hiyo kula ugali wa kawaida, sio unakula sima ndefu. Kwa hiyo kufanya mazoezi, kula chakula ambacho ni rafiki kwa mwili, na vile vile kama wewe una matatizo ya shinikizo la damu, kama una dawa, tumia dawa zako vizuri kama ulivyoelekezwa na daktari wako. Na kuna vingine kinakuja kutokana na familia vile vile. Hata kama ni kwenye familia, kuna vitu ambavyo huwezi kubadilisha. Kwa hiyo huwezi kubadilisha familia, lakini kama ipo kwenye familia, basi ni muhimu kuzingatia mambo ya mazoezi na unachokula, na kama una magonjwa mengine, tumia dawa jinsi inavyotakikana. Kwa kifupi ndio hicho, lakini vile vile tunaye hapa kuna mgonjwa anaitwa Gloria. Yeye ni mgonjwa wa kisukari ambaye tunashukuru amejitolea kuja kushare hii experience yake. Kwa hiyo ngoja tumsikilize, ataongea kwa Kimombo, afuta mwingine ambaye anaweza translate kidogo, then tutashare summary. Kwa hiyo so Gloria, thank you very much. The floor is yours. Welcome. We'd like to hear your story.
Gloria. Oh, hello, good evening, everyone. My name is Gloria E Keogh. I'm a diabetic patient. I was diagnosed about 18, almost 2 years now. It was accidental finding. So being in a way, compared to my, so as I had my blood test, which was HB1C, 1AC, my blood sugar was high. So I immediately met with Dr. Malawa, who actually put me on medication. Ever since he has been monitoring my progress and, monitoring my blood, my blood, my HB1C, which, I do blood tests almost every three months. So maintaining my regular medication has actually given me a very good privilege, and I can actually do what I normally would do. I'm healthy. I live a healthy life. So I recently came back from Africa, and I've seen some of my family members who has no privilege like what I have in UK. So some of them were not even diagnosed with blood tests. Some of them was just diagnosed verbally. I just think that there is a lot that needs to be done in Africa, that there is a lot of awareness that needs to go on in Africa, regarding diagnosis, regarding monitoring, regarding prescriptions and all that. So I am glad that, I'm here. I have all the privilege. I have all the medication that is good for me, that is making me to live just like any other person. I don't even feel that I am a diabetic. I do my job. I go about my daily business. But people in Africa who don't have this privilege, I just feel that there is a lot to be done. And having coupled with that, a lot to be done regarding diagnosis, regarding, going through right channel in diagnosing patients, like doing that regular blood test, which most especially, I'm from Nigeria, most of them in Nigeria, they don't go through those blood tests, which I feel that is wrong. And some of them are wrongly diagnosed, I just feel that there should be a lot to be done. There should be a lot of advertisement, a lot of education that needs to take place in Africa for people to actually live. I just feel that diabetes these days it's not the diabetes of 20 or 30 years ago, whereby someone can just die or somebody can just get sick. If you actually take your medication and maintain you take the good medication and you maintain regular exercise and you eat well, you eat healthy, you can actually live a life like you normally would live when you don't have diabetics. So my big concern is Africa. So how can we, moreover, setting people back in Africa? I just recently lost my brother as well, who was diabetic, because pastor told him not to take medicine because he's been delivered. So these things there's a lot of education that we need to do in Africa, as an advocate for them. Thank you. Okay, thanks very much, Gloria. That's really, really insightful and very, very helpful good to hear. Thanks very much, and all the best. Okay, I'm gonna translate a little bit in Swahili what I get. Basically, dada anasema kwamba yeye walipogundua kwamba na kisukari ilikuwa kama kwa bahati tu, nikawa kwa bahati, alikuwa na sukari yake ilikuwa juu, alipoenda alikuwa anauma, nafikiri kuna sukari iko juu, wakafanya vipimo ambapo ni kwa sukari, wagundua kwamba ana kisukari. Kwa hiyo
Dr. Mlawa akamwanzishia matibabu na sasa hivi anaishi maisha yake na anafanya kazi bila matatizo yoyote. Asema kama unakula vizuri, unafanya mazoezi vizuri, unatumia dawa inayotakikana, utaishi maisha yako vizuri na uka-avoid ile complication nyingi za diabetes, ambavyo ni kitu ambacho kwa sisi ambao tupo hapa Uingereza ni au kwa nchi za ughaibuni ni rahisi kupata ya matibabu, lakini kwa mfano yeye amempoteza kaka yake ambaye alikuwa na kisukari huko Nigeria, kitu ambacho ni cha kusikitisha, na tunasikia hadithi nyingi kutoka nyumbani. Vile vile kuna watu wanakufa kutokana na complication ya kisukari, wengine wanakuwa na labda ganzi, miguu inakatwa na nini, vitu kama hivyo. Hivi ni vitu ambavyo kama unatumia ukicontrol sukari yako vizuri na ukijiangalia, unaweza ukaishi maisha yako vizuri bila wasiwasi. So thank you very much, Gloria, and we appreciate that. So take you back to Dr. Mlawa. See what's got anything extra, or are we going to go to Dr. Mohammed? So I think from my side, what I'll add in terms of long term. So with diabetes, we said the cause. We talked about the two main types, the other type of diabetes, but we concentrate today about type 2 diabetes because we can do something about it. It's about access to diabetes care. So the theme this year of the World Diabetes Day is equal access to diabetes care for everyone. And that's the theme for today. And if we don't get access to this diabetes care, there's a risk of complication for the diabetes, both acute and chronic, which we will discuss as we go along. Let me give a chance to my colleagues to talk about other aspects of diabetes, diabetes and mental health, diabetes and addiction. Okay, so is this going to be Dr. Mohammed or Dr. Pendaeli? So who goes first? Mohammed, I shoot first. Okay, I think I can join now. Thank you very much for and for your side, you can give us you can do in the two lingos if you can. Okay, that's fine. Yeah. Thank you very much for the presentation from Dr. Mlawa and also from Gloria, telling us her experience as a patient. And I think the picture she has given us about Africa is very true. We know that, and we know that a lot of people are suffering because of either they haven't got access to information or they haven't got access to services. I'm going to talk about addiction and diabetes. And I will start by saying that in the control of sugar level, two important organs that take part in that is the pancreas and the liver. And these two organs are both affected by excessive use of drugs. I'll start with alcohol. We know that alcohol can cause liver cirrhosis. So when the sugar level is low, liver helps to bring that back to normal. And when the sugar level is high, pancreas brings that down through the insulin. So if the liver is damaged, it means it cannot deliver that function. Equally, if the pancreas because of excessive use of alcohol, it means the release of insulin also is impaired. And therefore, it makes the situation worse. Another thing which we know for sure is that alcohol interferes with the efficacy or effectiveness of the anti-diabetic drugs. So it can either cause level of sugar to increase or level of sugar to go far below. People who and this is not something which is good for our health. Another thing which I will also mention here is that alcohol on its own has got some calorific value. So if you are balancing your sugar level with the medications and then you drink excessive amount of alcohol, it means there are extra calories that are coming from use of alcohol. Another thing which we come across is sometimes patients
who are taking medications, they forget taking those medications because they are under the influence of alcohol. So if they miss their dose of medication, the sugar level can go high, and that can cause problems. I will also mention here the effect of cocaine. We know that cocaine can cause increase in the glucose level. This is because it inhibits the pancreatic insulin secretion. So if the secretion of insulin is reduced because of use of cocaine, then the sugar level can go high, and that can cause problems. Equally, we know that heroin can cause the same problem. So I think I will briefly stop there, and I'll probably allow Fee to continue with the mental health. But as I was told before, I need to summarize this in Swahili. So nilichozungumza ni kwamba tunajua kwamba kuna organs mbili ambazo ni muhimu sana katika kuweka kiwango cha sukari kiwe sawasawa, na hizi ni pancreas na vile vile ni ini. Sasa tunajua kwamba utumiaji wa alcohol unaharibu hizi organs mbili, yani liver au ini na vile vile pancreas. Kongosho. Kongosho, sawa sawa. Kitu kingine ambacho tunajua kwamba pancreas ukiacha na insulin, vile vile ina kazi nyingine ya kutoa zile enzymes ambazo zinasaidia katika kusaga chakula au digestion. Sasa iwapo tunapata sukari from digestion of vyakula tunavyokula, na iwapo pancreas imeharibika kutokana na alcohol, ina maana sio tu insulin ambayo itapungua, hata zile enzymes ambazo zinasaidia kusaga chakula na kupatikana kwa sukari vile vile zitakuwa hazipatikani. Na situation ambayo tuna come across quite often ni ugonjwa ambao unaitwa pancreatitis, yani hili ngosho limekuwa affected na limevimba kutokana na effect of alcohol, ambayo ni hali mbaya sana kwa kweli, inaweza ikasababisha hata kifo. Wagonjwa kama hawa inabidi zile enzymes ambazo wanazipata naturally from the pancreas inabidi tuwape kwa njia ya vidonge. Jingine ambalo nilizungumza ni kwamba tunajua pombe inachangia katika kupunguza effectiveness au ufanyaji kazi wa zile dawa ambazo zinatumika katika kuiweka sukari sawa. Jingine ambalo nilizungumza ni kwamba inaweza ikaleta hali inaitwa ketosis, ambayo ni kwa sababu nyingi ambazo zinatokana na kunywa pombe au hata kupunguza effectiveness ya zile dawa, au vile vile kutokana na kwamba mtu ambaye anakunywa pombe hali vizuri, inabidi ategemee kuunguza mafuta katika mwili ambayo yanaweza kaleta hii hali ambayo tunaita ketosis. Jingine ambalo nilizungumza ni kwamba pombe yenyewe ni chakula. Kwa hivyo kwa vile ni chakula, inaongeza calories katika mwili na inaweza ikafanya level ya sukari kuongezeka kwa kiwango kikubwa. Na mwisho niligusia kwamba cocaine na heroin vile vile zinachangia katika kupunguza kiwango cha insulin, na kutokana na hilo ni kwamba inaweza ikasababisha sukari kupanda juu. Kwa hivyo nafikiri nitamalizia hapo, na baadaye labda wakati wa maswala tunaweza tukaeleza zaidi kama kutakuwa na kitu chochote ambacho kitahitaji maelezo. Asanteni sana. Okay, thanks very much. Thanks very much. Just remind everyone that you can ask your questions. Kuuliza maswali ni ruksa, kwa hiyo kwenye chat unaweza kuuliza maswali kwenye chat, au ukanyosha mkono baada ya mazungumzo ukauliza maswali ambayo au chochote kile ambacho unaona unataka kujua zaidi. Kwa hiyo moja kwa moja tunaelekea Manchester kwa Dr. Pendaeli. Karibu sana daktari, ukumbi wa kwako. Asante. Okay, good afternoon, evening, morning, whoever's listening from wherever you are.
My name is Dr. Pendaele. I'm a psychiatrist working in Manchester. So I'm going to be very brief. So diabetes and mental health. So if you put diabetes on one side and put mental health on the other side, there's a lot of, there's a strong relationship either way. So starting with diabetes, you were fine, you were healthy, you go to see your doctor, you're told you've got diabetes. That's a massive change in your lifestyle. You have to regulate the way you eat, you change the way you eat, you change the way you behave. There's a lot you have to change. That is likely to cause you some distress, worries, fear, all that is likely to happen. And what these scientists have found out is that when you have diabetes, you've got a higher rate of developing conditions like depression, anxiety, and what they call eating disorders. So what they recommend in terms of diabetes services, all people with diabetes should have access to psychological services because the chance of you having either of these mental health conditions is higher just by having diabetes. On the other hand, when you have mental health problems, because of your illness, you're likely to have difficulties in eating healthy meals. You could be eating just whatever you find. You're likely to gain weight. You're likely to have your sugars dysregulated. So again, as a result of your mental health and your behaviors in eating, you're likely to get diabetes. So that's why I said the relationship is both ways, okay? Not just that, medication for mental health problems are likely to affect your liver, again, the metabolism in the liver. That is likely also to increase or change the way you eat. There's a chance to increase your appetite, depending on how healthy your meals are. You're likely to gain weight, you're likely to develop diabetes as well. So whichever condition you have, I think what's very, very important, especially back in Tanzania, try to make it as a habit. What many of you, I think, have got this, what they call health insurance. I don't know how often you use it. I don't know what the restrictions are or what you're allowed or not allowed to do. If you can get even an annual check of just to see how your sugar is like, is more than anything else. It's more than helpful to just monitor how you're doing. You can do it regularly if you can, or when you're going to do further checks, just make a habit of checking your sugars automatically without even being asked to do so. Just try and eat healthy, just try and do your exercises, because all those as well are helpful with your mental health, not just the diabetes. So that relationship is very, very strong. Not just the people who are suffering from diabetes, for people who are actually caring for people with diabetes, they too are likely to suffer those mental health difficulties as well. You're stressed, you don't know, is this diabetes severe? Is it going to get worse? Is other organs going to be affected? Because any organ can be affected if you're diabetic. So that stress for the carer, is also very significant. They have to be taken care of as well in terms of their mental health. So not just the patient, the family around the patients, anybody else who's caring for patients with diabetes, it's very important to make sure their mental health is good, because if their mental health is not good, they can't care for the diabetic patient as well. So I'm going to keep it that brief. So kwa Kiswahili, nimeuzungumzia kwa kifupi uhusiano kati ya kisukari na afya ya akili. Katika kisukari, kwanza tu kuambiwa una kisukari ni ugonjwa mkubwa, unaweza ukawa na wasiwasi uliopitiliza, unaweza ukawa na sonona, ukawa na matatizo ya kula, kwa sababu unaogopa nile hiki nisile hiki, unakuwa huwezi kubalance vitu kula chakula chako. Kwa hiyo yote hayo ni athari katika afya yako ya akili. Vile vile kwa upande wa afya ya akili kuna magonjwa ambayo ya afya ya akili ambayo yanakufanya wewe usiangalie vizuri chakula chako, usifanye mazoezi. Matokeo yake unaweza upate tatizo la kisukari kwa sababu ya kutojiangalia vizuri. Vile vile dawa, kama tayari una matatizo ya afya ya akili, dawa za magonjwa ya akili zingine zinakufanya ule sana, usifanye mazoezi, na kwa sababu labda uko sedated, yani unakuwa umenyong'onyea, umelalala sana kwa sababu ya zile dawa.
Kwa hiyo usipokula vizuri vile unapata kisukari. Kwa hiyo kisukari na afya ya akili kwa kweli vinaendana kwa upande kuanzia kwa upande wa afya ya akili kurudi kwenye upande wa wa kisukari. Vile vile nikazungumzia kuhusu sio tu wagonjwa wa kisukari pamoja na wanaowalea wao wanaoangalia wagonjwa wa kisukari. Vile vile nao afya zao za akili inabidi ziangaliwe kwa sababu wanakuwa na wasiwasi, nimempa dawa ya kutosha. Sawa, wanapata mawaidha kutoka kwa daktari, lakini vile vile ni kitu kikubwa, yani ni ugonjwa mkubwa ambao na wenyewe afya ya akili inaathirika kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa wao. Nikazungumzia kwa kifupi tu kuangalia kama watu wanaweza wakatumia hizi bima za afya. Soma vizuri yale masharti yake, uone jinsi gani unaweza ukajipima kisukari chako, ukaenda kumwona daktari ukapimwa kisukari chako, au kama una magonjwa mengine unaenda tu hospitali kupima vitu vingine. Jaribu kuambia niongezeni na kipimo cha kisukari nione kama na matatizo ya kisukari. Mimi sijui masharti yako vipi katika hizi bima yake, lakini ni muhimu sana kama unaweza kwa mwaka mara moja au kila baada ya miezi kadhaa. Vyote hivyo vinatakiwa vielekezwe katika bima za afya kama kwa hiyo naomba niishie hapo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Okay, asante sana Dr. Pendaeli. Kwa kifupi ni kwamba tujijengee tabia ya kupima afya na tuangalie kwamba unaenda kwa daktari, angalau muombe vile wa kupima na sukari, lakini usiende kwa daktari wakati ushakula paketi 3 za ubuyu ukaenda ukapima sukari yako ikawa juu tu bila sababu yoyote. Kwa hiyo inabidi iwe sukari inapimwa wakati labda wakati una hujakula sio umelala labda asubuhi kabla ukula chochote na amepita masaa mengi kabla hujakula chochote. Lakini ukishabuia ubuyu au umekula chai na sukari nyingi ukaenda ukapima, unaweza kuonekana sukari yako iko juu wakati actually haipo. Kwa ni muhimu kuongea na daktari wako ukapimwa na sukari vile vile. Kwa hiyo ni muhimu, karudia tena, mazoezi ni muhimu sio kwa kisukari tu, ni kwa magonjwa mengine na vile vile kwa afya ya akili. Kwa hiyo kama nasema maswali tunaruhusu, kwa hiyo ukinyosha mkono tukikuona utauliza swali lako. Na kwa hiyo going back to Dr. Mlawa to continue. Karibu daktari. So before I continue, thank you very much. Before I continue, I've got Dr. Remo Malinga from Malawi. So if you remember Dr. Remo Malinga, he took part in one of the COVID-19 and the diabetes webinars during the first wave or second wave of pandemic. And I just want to maybe give him a few minutes to talk about access to diabetes care in Malawi based on his local work experience in terms of his local hospital where he works. I'm sure I think it's the Longwe. Dr. Malinga, Remo Malinga, are you on? I welcome you. Okay. Dr. Malinga, you're muted. Yeah. Good evening, everyone. Good evening, sir. Welcome. The floor is yours. Thanks, everyone. I'm Remo Malunga, working at Kamuzu Central Hospital in Malawi. I would like to echo what Dr. Mlawa has said. Managing diabetes in Africa is quite a challenge. We are quite challenged even in Malawi. As you might know, Malawi has a 3-tiered health system, which patients are managed at health center level, district hospital level, as well as central hospital level. So most of the bloods, for example, baselines like HbA1c is mostly done at a central hospital, which is a challenge for a patient at a health center to access HbA1c tests. As of now, we're trying to work with the little resources we have to make sure that all patients are covered in terms of management of diabetes. At the central level, we have a diabetic clinic, which runs on Tuesdays and Fridays. Mostly, we do a healthy talk, and we also have psychosocial support, as we have already heard that managing diabetes has to be holistic. Most of our patients will also suffer some
mental health illnesses due to diabetes, as well as we also have dietitians who also who are also incorporated in management of diabetes. But all in all, it's quite a challenge. Hello, getting me? Yes, yeah, yes. You're back. You're back. Yeah. So the other challenge we have is the healthy seeking behavior of our patients. Most of our patients, once you treat them once and you tell them that they have diabetes, it's a challenge for them to come back to the clinic. If we follow them up, you hear that I've been prayed for, I'm well, or else they have gone to a herbalist, they have been given herbals, and they don't want to come back to the hospital. The time they are coming back, they have complications. Yes. It's a no-go zone. Like you can't revert it. And we have lost a lot of patients due to that. It's beliefs, behaviors, they're the ones that are hindering management of diabetic patients, as well as equipment. Briefly, I can put it that way. Okay, thanks very much, Dr. Malunga. Thank you. That's what I said. I mean, Africa is all the same. Actually, the same story goes in Tanzania as well. So kwa kifupi ni kwamba watu wetu wengi wanachelewa kwenda kupata huduma za hospitali kuhusu kisukari. Maana akiambiwa una kisukari, basi ndio keshaenda kwa mganga wa kienyeji, kapigiwa maruhani, kasunua visomo na nini. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho unakuta wanapokuja tena wanakuta mbona huku siponi, anakuja hospitali hali imeshakuwa mbaya zaidi, keshapata ma complication, kwa sababu unaweza maana diabetes unaweza kuwa kipofu, figo zikafeli, ukapata ganzi, ukaana vidonda sugu miguuni, mpaka mguu unaweza ukakatwa. Kwa hiyo sio kama anatisha, lakini hivi ni vitu vya kweli. This a real complication. So inabidi uwe una makini, hasa unapokuwa na kisukari, ni kuangalia afya yako na kufuata masharti inayotakikana. Miti shamba wakati mwingine au kwenda kupigiwa dogoli, it doesn't work. Haifanyi kazi. Kwa hiyo kuna swali hapa Dr. Kwala na kuelezea Dr. Mlawa chapuchapu kutoka kwa Juma Mgweno, anasema hivi, kama ukiwa na kisukari hiyo aina ya pili, je, kuna vitu vya asili kama ndizi, juisi ya miwa, madafu na kadhalika inaruhusiwa kupata vitu kama hivyo? Hiyo ni swali nzuri sana. na mtu ambaye anafanya mambo ya nutrition hapa, dada Petronila na watu wengine wanaweza kachangia, lakini kwenye swala la juice, sijui na ndizi na vitu vingine, katika mambo ambayo yanachangia mambo ya ugonjwa wa kisukari type 2 ni mojawapo kula vyakula ambavyo haviko balanced, yani lishe ambayo sio bora. Lakini mgonjwa wa kisukari lazima ale matunda vile vile. Sisemi kwamba mgonjwa wa kisukari asinywe juice, asile matunda. Inabidi ale matunda, lakini kila kitu iwe in moderation. Maana ni kiasi kidogo kidogo. Huwezi kusema kama unataka kula matunda ndizi 20. Anza kula nusu ndizi au ndizi moja. Hiyo sasa, lakini huwezi kula ndizi 20 kwa sababu kwenye matunda au maembe 10 au 20 yote yana sukari ndani yake. So the point I want to make is that for patients with diabetes, both type 1 and type 2 diabetes, they need to eat healthy food or balanced food, including fruits and other nutrition supplements. But everything should be in moderation. If you eat too much fruits, most fruits are rich in natural sugar, and therefore they contribute to high glucose levels or hyperglycemia and making the diabetes worse. I might leave this to maybe Petronila if you want to add something, or anyone else for that matter. Asante sana daktari. As Dr. Mlawa alivyoongea, ni kila kitu tunatakiwa tule katika moderation, na particularly kwenye diabetic food ni kwamba whether ni diabetic au healthy eating, ni lazima ujue what are the constitutional ingredients. So what are you having in your plate? It has to be balanced dieting. Kwa hiyo kila kitu kikiwa katika moderation, katika na kama ukiwa kuna nutritional quality value, hicho ndo kinachotakiwa zaidi.
kula ndizi, kula juisi ya miwa, kula madafu, lakini iwe katika, unasema sasa nikiweka ndizi hapa napata carbohydrates kiasi gani? Kwa sababu kumbuka hizi zinakuwa converted into sugars na zitakudrive into hyperglycemic, kuongeza kiwango cha sukari kwenye chakula. Unavyoweka ndizi kiasi gani? Sasa ila ukibalance diet, ukiwa na, tunasema have a colorful plate, have everything in minimal balance, inaweza ikasaidia katika kucontrol your diet. Tusisahau mazoezi pia, na tusisahau daktari alivyosema kila kitu tufanye kwa kuzingatia afya zetu. Ni hivyo tu kwa kifupi, nadhani umegusa kila kitu sawa. Yeah, asante sana. Kwa hiyo hapo sawa, ni swali zuri sana ambao Juma umeuliza. Lakini kwa hiyo cha muhimu, unajua miwa napenda kuongeza kidogo. Yes. Go ahead. Yeah, kulikuwa swala ni muhimu. Karibuni kulikuwa na clip ya Kiswahili ambayo ilikuwa inatembea, ambayo ilikuwa kwa wingi sana, and then everything will be sorted. Now I got asked some questions about this, kwamba hivyo ni kweli kwamba usile vyakula vya wanga kama wali, ugali na vinginevyo, mikate, but you can eat fruits as much as you can. Kwa hivyo I think this is very important, kwa sababu this question comes up again and again. Na unfortunately kuna madaktari wa Google ambao huingia pahali wakatafuta information, baadaye wakazitranslate wanavyotaka wao, and then wakatoa clips kama vile ndio wanatoa guidance. Kwa hivyo I think this question is very important, na kama alivyosema Dr. Mlawa na Petronella hapo kwamba in moderation, lakini anything in excess, hata kwa wale ambao hawana sukari, is not good, kwa sababu you are increasing the sugar level to an extent that you are overworking your organs. Yeah, na pia vile kwamba tukae tuikumbuke kwamba sukari katika vyakula vyote, nafikiri sukari ndio adui mkubwa sana, na huyu sukari ndio huyo ambaye hizi carbohydrate wanga, kwa sababu sukari ni wanga. Kwa hiyo wanga ndio adui mkubwa sana, ambao unajua kule kwetu watu wakiwa kwenye chaya, kwenye uji, sukari hata vijiko 10 kwa hiyo vitatu. Kwa ni vizuri kujua kwamba ile sukari unapokula nyingi, mwili unaweza hauitoi yote, kwa hiyo ile inahifadhi kwa ajili ya baadaye. Hasa ndio hapo unakuta mtu au kitambi kinaongezeka, mapaja yanajaa na nini, kwa mtu unakuwa unafura, unafahamu. Kwa hiyo hii zote mara nyingi ni kwa ajili ya sukari, sio mafuta. Kwa hiyo tuangalie sana wanga ni adui mkubwa sana, kwa sababu kwenye visukari na katika magonjwa mengine yote. Kwa hiyo just a reminder that the carbohydrate is your worst enemy. Okay. Dr. Mlawa, any more, or Dr. Mohammed, whoever's next. I said, any questions, please? Any questions are welcome. I want to talk about treatment, because we talked about causes, prevention, and treatment. First up, when we talk about diabetes, we talk about especially type 2 diabetes for that matter. We want to concentrate with type 2 diabetes because we can do something about it. So we're talking about the modifiable, non-modifiable risk factors. Modifiable being smoking, being overweight, lack of exercise, unhealthy food, if your blood pressure is not controlled, if you have got high cholesterol. So that's part of the treatment. If you exercise, you make your body use the insulin better. If you exercise, you lose weight. If you lose weight, you make your insulin, whatever insulin available, work better. And therefore, if you also lose weight, you make your blood pressure be better. And also the so-called bad cholesterol to be better, the LDL cholesterol. For non-modifiable risk factors, if you know that there's a family history of diabetes, at least you'll be aware and take measures to try and modify the so-called modifiable risk factors. So that's part, modifying the risk factors
changing your lifestyle is a part of the treatment. Then other treatment will be medications, which most diabetes patients who are type 2, we give them tablets. There are different types of tablets, but as the time goes on, these patients will end up being on insulin, some of them. And the complication of not treating the diabetes very well is acute complications, which people can get infection, getting infection, coming to hospital. You can have very high sugar levels and become dehydrated with kidney injuries. But the long-term complications is blindness, kidney disease, and the risk of heart attacks and strokes. Maybe I'll leave to other contributors to contribute as well. Nafikiri kabla hajaendelea hata kuna swali lingine hapa kwa Jocelyn anasema sasa, lakini if you tell someone to eat fruit as much as they want, they will end up eating 5 mangoes, load of grapefruits, etc. So sugar level we shoot sky high. So how can you control that? What advisable amount of fruit that one who is diabetic or not? I know we talk about 5 a day, but petrolea nafikiri na kuhusu. I think this is your Indian street. Nilikuwa sijajiandaa kuhusu No. Yeah, hapa ipi in general kwamba ni kiasi gani cha matunda ambacho ni kwa afya ile kinatosha. Maana mali hapa Uingereza wanasema kwamba 5 a day. Sasa what does that mean 5 a day? What does matunda makubwa 5 au mananasi makubwa 5? What does that mean? Okay, government guidance kwenye public health wanasema kwamba ni at least 5 a day. When they say 5, unaweza kuwa na various kinds of fruits, not necessarily mango zikiwa 5 au grapes mabakuli 5 au mapapai 5. That doesn't make no sense. For instance, kule nyumbani tuna mfano parachichi. Parachichi, it has got lots of nutritional quality, about 22 nutrients or elements ambazo ziko considered in there. So if you mix with other fruits, for instance, labda utakuwa labda na ndizi kidogo, una embe kidogo, una labda grapefruit kidogo, that it makes up to 5 fruits. Kwa ukiweka varieties, ina ile value ya sugar ambayo ina constitute kwenye matunda. Remember, it's a natural sugar, still is sugar. Inakuwa converted into glucose na ina rocket your glucose level kwenye blood. Kwa hiyo what we say is anything, as I said before, anything as the previous speakers have spoken, Dr. Gideon alivyosema, it has to be in modulation. 5 a day, yes. What have you got in your plate? What are the constituent? Kuna nini kwenye kile? Kwa sababu ukicount calories, kwa mfano tunaponunua matunda, tunapoenda kununua chakula kwenye shelf yetu, tunaona kwamba wameandika kuna carbohydrates. Some of the sugars zimekuwa zimejificha kwenye ingredients tayari. Chakula kimekuwa preserved, kuna some sugars already in there, kuna carbohydrates already in there. Those counts as sugars as well. So when you eat 5 fruits, labda maembe 5 au machungwa au ndizi 5, remember, these will be converted into sugars, adding up to what you have already consumed. So what we need is balanced diet. Have your vegetable on the side, have proteins, have carbohydrates kidogo, fat kidogo, fruits, a lot of greens, have colorful plate, as I said before. Na kama una add matunda, usiweke matunda aina moja, weka matunda aina mbalimbali ambayo unajua kabisa hizi calories zake nikiweka hazita overshoot au hazita ongezeka. Najua ni ngumu sana kucalculate, lakini kwa huku sisi tunaonunua kwenye supermarket, utakuta kuna matunda mengine yako preserved kwenye makopo, kuna matunda mengine yako kwenye yako fresh. Kuna vyakula tunavyonunua viko processed fruits. Ukiminimize processed products, tunasema always minimize, itakusaidia sana katika ku reduce sugar level ambayo unachukua kwenye matunda. Lakini kama unachanganya processed food na pia na matunda mengi, matunda always is 5 a day based on the government guidance. Mimi ni hivyo tu labda niseme kifupi. Na kila kitu in modulation as always, as it has been said before.
Okay, asante sana. Ongezea kidogo. Yes. Jocelyn hapa anasema if you tell someone to eat fruit as much as they want. Nafikiri kama walivyosema wasemaji waliopita, advice zetu hazikusema kwamba they should eat as much as they want. Nafikiri nilipozungumza hii there have been some advice hivyo, lakini that is wrong. Kwa hivyo just to clarify if this was misquoted. Thank you. Okay, sawa. Na nafikiri kuna Bupe amenyosha mkono. Okay, karibu na Bupe. Asante sana. Mimi ningependa tu kuongezea kwamba pale tunapokuwa tunachagua matunda ya kula, kama mtu ambaye ana diabetes type 2, mimi ya kwangu ilikuwa diagnosis kama miaka 2 iliyopita. Na mimi pia ilikuwa hivyo kama bahati tu. Nilikuwa sijisikii vizuri, napata headache, najisikia kuchoka, ambayo ilikuwa sio kawaida. Nikajipeleka kwa daktari, wakafanya hiyo blood test na kuniambia kwamba mimi ni type 2. Kitu ambacho kimenisaidia kureverse hiyo diagnosis ni imekuwa diet na dawa. Kwenye diet, labda niwasaidie wenzangu kidogo waliokuwa wanauliza maswali ya matunda. Mimi nesi ambaye ananimonitor, anayenifuatilia, aliniadvise kwamba kwenye kuchagua matunda ni vizuri kula matunda kama lilivyo kuliko likiwa kwenye juisi, kwa sababu tunavyotengeneza juisi au tunavyonunua zile juisi ambazo tayari zimekamuliwa, inakuwa sio rahisi kujua ni matunda mangapi yalitumika na nini kingine kiliongezewa. Je, sukari, labda kuongezea utamu, au labda walichanganya na vigeuzo vingine tu kuifanya ile juisi iwe ina ladha nzuri zaidi, labda smoothies huwa tunaziita, kuna yogurt, sijui kuna maziwa kidogo. Kwa hivyo vigeuzo vinakuwa vingi sana. Wewe kama mnywaji wa ile glasi ya juisi unakuwa hujui. Lakini ukiwa umekaa kwenye sahani yako umetazamana na embe, unalijua lina ukubwa gani, na wewe mwenyewe tu kukulipima, je, lile embe ni portion 1 au 2. Kwa hiyo unaweza ukakata labda nusu ya lile embe, ukachanganya labda na nusu ya ndizi, yale yakawa tayari ni portion zako 2 za matunda kwa siku hiyo. Labda jioni ukala chakula cha jioni ukaongezea na chungwa, lakini chungwa ambalo umelimenya umekula wewe mwenyewe fresh. Kwa hiyo pale nimekuta imenisaidia mimi sana kuweka vipimo katika vyakula ninavyokula, na nimeona kwamba mwili wangu kiafya kilo zimepungua. Lakini sio diet peke yake, pale pia imebidi nichanganye na mazoezi. Na mimi sio mtu wa kwenda gym sana kwa sababu inachokesha. Kama una familia, una kazini, una nini, kwanza muda wa kwenda gym wakati mwingine unakuwa mgumu kwa mama. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nilichukua kama advice kutoka kwa madaktari wangu ilikuwa kutembea. Nimeongeza tu vitu kama hivi, labda nashuka kituo kabla ya kile cha kawaida ambacho huwa naendea kazini. Kwa hiyo natembea kwa dakika 20 na wakati wa kurudi nafanya hivyo hivyo 20 nyingine. Kwa siku nahakikisha natembea kwa at least lisaa, ambayo hiyo inanipa mimi ile activity kwenye mazoezi kwenye mwili wangu kusaidia ile sukari. Na nimekuta baada ya 1.5 mwaka naambiwa diabetes sasa hivi imekuwa in remission. Sasa hilo neno labda nitaomba wataalamu mnisaidie kulitafsiri kwa Kiswahili. What is remission? Thank you. Asante sana. Dr. Mlawa, unalijua hilo? So in terms of remission, kwamba mtu amepona kutokana na kisukari, I think there's no proper agreement. The definition of remission by Diabetes UK, by American Diabetes Association, by European is slightly different. It means that somebody should be off medication for at least 6 months, and the HbA1c should be within normal range without taking any medication. But if you are still taking some of the medication for diabetes, you are not in remission yet. By remission, you have to stop all the medications. If you are still taking some of the medication, it means that your diabetes type 2 is well controlled and you are within non-diabetic range. The definition of remission, you have to be off medication for at least 6 months.
Okay, kwa hiyo ina maana hapo maana Kiswahili chake ina maana remission inakuwa in term kwamba umepona au au ugonjwa umetulia. It's difficult. I don't know how to define that in Swahili. So Okay, that's fine. Okay, I think that, okay, asante. Nafikiri hapo cha msingi kwamba umetumia dawa na mazoezi na nini, ukaenda ukapima kukuta sukari imekuwa ya kawaida, sio haiko juu wala haiko kama ulivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo hapo inaonyesha umuhimu wa kufanya mazoezi na kufuata masharti ya ulaji na matumizi ya dawa. Kwa hiyo asante sana dada Bupe kwa mchango wako. Nafikiri hii itawasaidia watu wengi sana. Na hivi vitu ni vya kufanya sio tu kwa sababu una kisukari. Ni vitu ambavyo tunatakiwa tufanye kama just a way of life. We need to do this, look ourselves, exercise, eat well, and sleep well, just relax, hakuna matata. Okay, vipi na kuna nyongeza kutoka Dr. Mohamed? Nafikiri umeonyesha mkono na kusikiliza. Mimi nataka kuzungumzia zaidi from public health perspective kuhusu maendeleo ya jamii ambayo nafikiri Dr. Mlawa amegusia tayari kwamba recent development in mankind imefanya kwamba risk factors za diabetes zimeongezeka, kwa sababu upatikanaji wa fast food na processed food umekuwa kama ni norm, kwamba mtu akiwa kazini ana sneak out kidogo, anaenda anapata burger, anaenda anapata, yani most of them ni junk food na most of them ni processed food. Sasa hizi zote ni risk factors kwa ugonjwa wa kisukari. Yani sometimes ninaona watu, a lot of them, they are grabbing a bottle of Coke ambayo sukari iliyomo si kidogo. You will have thought kwamba they would have gone for something a bit more healthier like water, lakini kutokana na outcry nyingi siku hizi kumekuwa na movement ya kupunguza sukari katika vinywaji vingi. Na kama unakwenda dukani kununua kinywaji, please look how much sugar is in that particular drink. Siku hizi kumekuwa na initiative ya kupunguza sukari to half of what it was. Zamani ilikuwa unapata on average 10 grams per 100 mils au above mpaka 12, na drinks hizo mpaka leo zipo. Lakini siku hizi wamepunguza, you find some of them have got half, like 5 or even less than that, plus other sweeteners kuzifanya kidogo zisiwe na sukari nyingi. Kwa hivyo hii ni moja kwamba let us go for natural foods rather than processed foods. Lakini jingine ambalo nilitaka kuongezea ni kwamba let us build the culture of eating fruits and vegetables from childhood. Moja katika tatizo ambalo maskulini tunalipata sasa hivi ni kwamba kuna baadhi ya watoto wanapopewa vegetables skuli au fruits huwa hawapendi kula, kwa sababu at home they are not encouraged to do that. Kwa hivyo mtoto anakulia kwamba akitoka shule the first thing ni kwenda kubuy chicken and chips. Rarely you will find mtoto anayetoka shule anaenda kununua apple au kununua other type of fruits. Kwa hivyo we have to encourage the culture of eating fruits and vegetables at home from childhood, ili kuwafanyia watoto wanapokuwa adults iwe ni rahisi kwao kuweza kuadapt healthy eating na balanced diet. Otherwise sometimes unakutia mtoto ameshakuwa mkubwa, unaanza kuadapt healthy eating, unapika vegetables, unaweka fruits, children are not eating. They say, no, that's not for me. I want chicken and chips. I want pizza. These are all junk food and they're not good. They are risk factors for diabetes. I wanted to add something, Dr. Nasib, because on the chart, somebody has asked about the use of honey. Matumizi ya asali. The use of honey. We know that honey is like a sweetener. Compared to refined sugars, it's better. But when we talk about using honey, it's how much honey? Are you going to use honey 1 liter? We go back in terms of insisting, in terms of taking something in moderation. That you can use honey is better than
refined sugar. It's the same as if you get brown sugar, it's better than the white sugar. But honey as a sweetener, you can use it in moderation. And if you're diabetic, it means, again, you have to try and find out how much honey you're going to use for your tea or coffee or whatever drink you're going to drink. It has been a small amount in moderation. Kwa hiyo naongelea kuhusu matumizi ya sukari kwa watu wenye kisukari, kwa sababu kuna mtu ameuliza pale, ameulizia kuhusu kutumia sukari, asali badala ya sukari. Sawa, unaweza ukatumia asali, lakini iwe katika kiasi kidogo kidogo. Asali ni nzuri kuliko sukari nyeupe ambayo inaitwa refined sugar, na kama utaitumia, tumia in moderation. But the other thing which I was suggesting to you, Nasib, as a moderator, maybe to give the floor to Gloria, Remo, and other people if they want to add anything. Yeah, definitely. Yeah, Gloria, are you still around? So, is anything you want to add on before we wrap this up? Gloria, I think she's traveling. Oh yeah, thank you so much. Sorry, I think I mute myself. Yeah, thank you so much. I'm so glad to be in this forum today. It's really mean a lot to me. And I've actually, as a diabetic patient, I've actually learned a lot. There are things that I didn't know before that I now know that I will put on board. And also I have families that's who are in Africa, especially, who are going through the same thing, which I'm still going to pass some messages to them as well. Thank you for having me on board. Thank you very much. Thank you. Dr. Lushamba, kumbi wako, karibu. Asanteni sana. Wazungumzaji wote tumejifunza mengi. Na maswali yaliyoulizwa kwa kweli tumefaidika sana. Mimi ningependa tu kuongezea kidogo kuhusu kisukari na mama wajawazito au kina mama wanaotegemea kuwa wajawazito, kwa sababu ni muhimu sana pia. Kwa hivyo ningependa tu kukumbushia kwamba kama mama anategemea kupata ujauzito na ana kisukari, ni vizuri amuone mtaalamu wake wa kisukari ili kupata ushauri, ili kujua kwamba ni salama kwa yeye kuwa mjamzito au anatakiwa afanye mambo gani ili aweze ujauzito wake uwe salama kwake mwenyewe na kwa mtoto, kwa sababu kisukari kinaongeza matatizo sana ya wakati wa ujauzito, inaweka matatizo kwa mtoto na vile vile matatizo kwa mama mwenyewe. Kwa hivyo ndo ningependa tu nisingependa kuweza kuiprolong topic hii kwa sababu na yenyewe pia ni kubwa ukiongelea. Kwa hivyo ningependa tu kutoa huo ukumbusho kwamba kisukari ni muhimu sana wakati wa ujauzito na kina mama wanaotarajia kwa wajawazito, kwa sababu inaweza kusababisha matatizo kwa mama mwenyewe na kwa mtoto. Asanteni sana. Okay, kabla hujaondoka kuna swali hapa daktari. Kwa sababu sasa kama mama alipata ile gestational diabetes, na anafanya mazoezi vizuri, mambo yako poa kabisa, kuna uwezekano ile kujirudia tena kupata uzito mwingine au inakuwa vipi? Sasa gestational diabetes inasababishwa na inaonekana kwamba wale wakina mama wanaopata gestational diabetes baadaye katika maisha yao wana uwezekano mkubwa wa kupata kisukari, kwa sababu inaonekana miili yao either wanatengeneza insulin lakini haitoshi, hawaitumii inavyotakika. Kwa hivyo inakuwa kama wanatumia insulin kama watu wenye type 2 diabetes. Naweza kusema hivyo kwa sababu ujauzito ile kondo lina tabia ya kutengeneza sukari nyingi. Sasa inakuwa kutokana na hormones zile zinazotengenezwa kwenye lile kondo. Sasa mwili kama hauwezi kuweza kupambana na ile sukari, ndio pale inapotokea kisukari cha ujauzito. Kwa kawaida akishajifungua mama mjamzito anarudi kawaida. Kwa hivyo sukari ile inaondoka kwa sababu kondo limeondoka, mwili wake unabaki sawa. Lakini huyu mama anatakiwa kuwa na tahadhari kwamba
kama hakubadilisha mfumo wake wa maisha, yani kufanya mazoezi na kuishi chakula mlo kamili kama tumesema balanced diet, kuangalia mwili wake, kutokuweka hizi dalili zote tulizoambiwa, hizi vigezo vya kuongeza athari, kwamba unaweza katika athari ya kupata ujauzito, risk factors, kama hakuziangalia zile, ana uwezekano mkubwa yeye akapata type 2 diabetes. Kwa hivyo hawa kina mama tunawashauri sana, ukishapata ile, hata kama hajawa mjamzito, next time anatakiwa kila mwaka angalau afanye diabetic check. Kwa hivyo amwone mtaalamu wake wa afya, apimwe. Kama tulivyoona hapo, kuna watu wamegunduliwa na kisukari, inaitwa kwa bahati mbaya and coincidentally, lakini hawa kina mama wanakuwa mshapewa kama vile alamu, wamshapewa vile muamsho kwamba wewe uko katika kundi hili, kwamba unaweza kupata kisukari katika maisha yako ya baadaye. Kwa hivyo wana uwezekano mkubwa ujauzito unaofuata wakapata kisukari. Kwa hivyo hapa ningependa tu kuongezea, kutokana na uzoefu wangu, na hii inaweza kuwa sio kwa kina mama wote wa Kiafrika, lakini kwa uzoefu wangu mdogo tu niseme, wale kundi chache nilokuwa exposed nalo, tuna tabia ile ya kudeny, tunasema, au kukataa ukweli, kwamba hata tukiambiwa kwamba umepata kisukari bado tunakuwa hatujaamini, kwa sababu mimi sijawahi kuambiwa na kisukari tangu zamani, sijui. Kwa hivyo unaweka mwenyewe mawazo yako mwenyewe, unaanza kuweka sababu mbalimbali. Na ningetoa wito kwamba kina mama, jamani, tuache tabia ya kukataa ushauri unaopewa na madaktari. Tumeshagundulika especially katika dunia yetu ya huku ughaibuni, hasa Uingereza, kuna tamko kubwa sana kwamba wakina mama wenye kutoka kwenye asili za watu weusi na Asians tunapata matokeo mabaya, yani wakiwa katika ujauzito wana athari kubwa ya kupata matatizo ya ujauzito, ya ukichukulia kupoteza mtoto au wao wenyewe pia kupoteza maisha na kupata complications zingine ambazo zinaweza kubadilisha maisha kabisa, mfumo mzima wa maisha ya familia nzima. Kwa hivyo ningetoa wito tufuate ushauri wa wataalamu wetu. Shukrani. Okay, asante sana. Nafikiri na muda nao sio rafiki sana, tutaka hapa zaidi ya saa nzima. Kwa hiyo I think I welcome Dr. Malunga if you get some final words for Malawi. It's always good to hear from the motherland. Dr. Malunga, karibu. Karibu, asanteni. I really thank you for the discussion and presentations. It's quite an eye-opener. Moving forward, I feel like it's good for us as Africans to incorporate our mental health experts in management of diabetes. So much so to say that once we diagnose somebody of diabetes, we have to have somebody who will enlighten them of what their condition is all about, as well as it will help to dispel some of the misconceptions surrounding the disease. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, Dr. Salim, final words, please. Thank you very much. I think I'll just echo what has been said. And I would like to thank everyone who has attended this session today. And just to summarize what I said before, that use of any substances, recreational substances, can interfere or even make worse the management of diabetes. So wherever possible, think to use in moderation, as much as possible to refrain in total, or if they're using, then in moderation. The other thing I would like to mention is, I think most of you remember that we used to have the women's health seminars on a monthly basis. These will come back soon from December. So stay tuned because we'll be busy again very soon. Thank you. Okay, thank you very much. Dr. Pendaeli, one final word, please. Thank you. It's as simple. There's no health without mental health. So whichever condition you have, whether it's diabetes, hypertension, anything, all those can affect indirectly just your mental health, directly or indirectly your mental health. So it's very important to listen to yourself, listen to your feelings, get into a habit to listen to how you feel in your head. Are you upset? Are you unhappy? Are you miserable? Are you irritable? Listen to yourself. So any condition, no mental health, you're not healthy. You have to have both of them in a good state. Thank you.
Thank you. Okay, and last but not least, karibu Dr. Mlawa. Final words. I think I'm very grateful to be given this chance to talk about diabetes in the World Diabetes Day, and I'm grateful to other presenters as well, and those people who have taken their time to attend the meeting. So it's every year we do this. It's World Diabetes Day. We talked about types of diabetes. We talked about causes, prevention, and treatment, but also we have touched about mental health and diabetes, mental health and substance use. Most importantly, which was very powerful, was to hear from patients' experience in terms of their journey of being treated, being diagnosed with diabetes, then being treated with diabetes. And it was very good to hear from Malawi about what kind of service and access to diabetes care is available in Malawi. And I think the use of combining mental health, psychologists, and a diabetes expert looking after a diabetes patient is a very powerful message. And I think that would be the best practice for the future. And I thank you very much for being a very good moderator. Okay, thank you very much. Asanteni sana wote mlioshiriki. Nafikiri wengi ni Waswahili kwa maliza wa Kiswahili. So mimi niwashukuru sana wote mlioshiriki. Kwa hiyo lakini kabla tujaondoke tukumbuke kwamba kisukari kinaua watu wengi sana duniani. Kwa hiyo cha muhimu ni tujitahidi kujikinga kama tunaweza. Tuangalie tunachokula, tufanye mazoezi. Kama unavuta sigara, acha au punguza. Pombe, acha au punguza. Kwa hiyo kila kitu in moderation, kila kitu kwa wastani, sio kula nani sana. Kwa hiyo na vitambi havilipi. Kwa hiyo mimi mpaka hapo tutarudi tena kwa vipindi vyetu. Tuheda Talk imerudi upya, na huu ni mwanzo wa mfululizo wa vipindi vyetu. Kwa hiyo niwatakie Jumapili njema na asanteni sana wote mlioshiriki katika kipindi cha leo. Okay, thank you everyone for those who attended all the way from Africa, UK, and wherever you are.